Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.
All right, all right. What's up, tout le monde? J'espère que nous en forme. Hopefully you're having a good week so far. So, let's take a look at Forex Factory before we dive into the market. As you can see, we're probably gonna have core CPI, and unemployment claims, core PPI and stuff like this. But nou ka wè ki pa vreman gen lè. Raison simple, c'est à cause du shutdown. Yes, last night, nou sa se gen nouvel bon kote US Senat ki di ke yo ka potentiellement yo approuve bill pou yo kampe shutdown. Men kon ya fok li ali nan house pou li kapab en vigueur. Ok? So, sorry. Donc c'est ça que fait toute date ça ou écrit tentative, yo pas vraiment gagné le là-dedans yo, ok? So, songez like, songez share, songez commenter. Nous va regarder ensemble qui ça que nous ka joindre son indice aujourd'hui. Actually, moi get de faire analyse matin, faire analyse sur l'autre channel francophone channel français et nous get regarder qui ça qu'a fait aujourd'hui là. Il suffit d'attendre. OK, il suffit d'attendre. Jeudi à nous, 11 novembre 2025. Ok, je nous kawaya, année ça c'est fini. Je suis en côté de ça. Je nous kawaya, année ça c'est fini. Et nous un mois. Ok. Alright, let's dive into the market. So basically, nous t'ai parlé de qui ça me vle ouais matin sur indicio sur l'autre channel moyen. Okay, I said that I wanted to short YM. Okay, we want to short YM, we want to short ES. Wait, let's say ES. Yeah, we want to short ES, but we want to buy NQ. So basically we're gonna have to wait. It's 9:30 now, 9:36, 9:37. 3 heures du matin. Ok, donc ça c'est High London. Ça c'est low pre-market. C'est 8:30 pre-market low. Et puis ça c'est en quelque sorte 8 heures là. Ok, ça c'est high pre-market. Well, en plus vle buy NQ comme short. Ok, that's the first thing you should know. But at the same time, en plus vle short l'autre asset yo. Donc, vraiment dit pour nous être patient, pour nous qui ça market là vle fait pendant journée. Donc, ça c'était le London là. Ok, ça c'était le London là. Nous ka qui ça market là manipuler le London là. Et apparemment là li pral vle build liquidity. Ok, so n'a prêté ton tous les trois assets yo. Ok, just me the high là avec l'eau sur yes, this is pre-market low. 9:30 here, this is pre-market low. And this is London low. Ok, donc à qui je market là manipuler London low aller to the upside. Par contre, contexte là pas contexte pour m'acheter matin, so
nous pas ka that's London High. OK. So yes, m'ta plus vle ouais market lan monter, but pour la le faire en manipulation pour nous aller to the downside. OK. Mais nan retracement ça, moi t'a content si market lan te ka build up some liquidity. OK. Donc à que la market lan quelque sorte en consolidation et là nous c'est qui target ça qui là which is not bad. OK, which is good. Moi m'pata reme ouais IS attaquer high ça. OK, that's the first thing. M'pata reme ouais IS attaquer high ça. M'ta reme ouais IS attaquer, manipuler une high qui a bien in between, que ce soit High London, dont là c'est High London qui est censé là. OK. Et puis nous gagne Azen qui est là, donc c'est soit High London, c'est soit pre-market high, but nous ça c'est trop en consolidation là, besoin expansion first. OK. Donc sur IS, je voulais market là monter pour me sell, je voulais market là et manipuler côté lien là sur NQ pour me sell. OK. Par contre sur NQ, sur YM, sur YM c'est ça me voulait pour market là ta manipuler and then pull drop. Par contre sur NQ son l'autre story. Donc ça veut dire que il y a une bagaille ça on veut là qui pas respecter. We just have to wait. OK. Il y a une ça m'attend qui gagne chance pas respecter. Que ce soit buy NQ hein, pas hold, OK. Ou bien sell IS là, retracement IS pour sell là, retracement manipulation YM pour sell là. You just have to wait now. Just have to wait. Let me check something real quick. If I can do it here, just gonna use my phone. Même si pas supposé habiter les téléphones moi, but je fais ça. Ouais. So, moi attendre à ce que market là crée une consolidation là, donc nous déjà commencé à créer, OK? Donc de toute façon, nous avons besoin d'expansion pour nous faire whatever décision à prendre, OK? Ça qui va l'important qu'on y a, c'est qui ça expansion à pied, c'est qui côté expansion à fait et puis dans le scénario que m'a tenu qui est-ce qu'a respecté, OK? And that's it. Let me do something, guys, real quick. Direct un téléphone là, je l'allume. Bah vous live là, bah quelques monde et qu'on y a me songer ça. So ça a supposé faire déjà. OK. Et je dis à ces vétérans day, faut ne pas oublier ça tout. OK. Je dis à ces jours côté que commémorer vétérans yo bon, l'aime dit mémorer yo pas mourir bon, ni ça mourir ni ça vivant. So it's like a holiday, tant qu'on joue férié, but qui pas nous connaissons déjà, m'a fait routine moi, m'a fait tout ça m'gé pour me faire peu importe Jean ça y est, peu importe ça que nous gagne qu'a passé. OK.
Mm, 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 mm. One second, guys. Bon, market là pas fin là tout. One second, me font bagay real quick. Alright. Me voye dans Discord là. So, c'est regardez si gen commentaire. Qui ça nous dit dans commentaire yo. Highland pas cette sur NQ brother. Especially sure Highland pas cette sur NQ. We no go manipulation but il crée l'électricité so it's not. Baka dire cette là. NQ différent de yes. Yes, of course, il est totalement différent. OK? Donc, nous avons tout simplement besoin d'une reaction to the upside pour nos short. OK? And YM, basically, a pris un paquet de liquidité là. OK? N'a pas été suivre. N'a pas été suivre. OK? Et nous, ça, c'est arrivé dans un balance H4 ça, qui était conflué avec Hive 5 novembre là. OK? And then, dans nous, quand on était un balance H1 ça. Je connais nous allons dire pour qui ça m'a pas mettre. So ça m'a dit ça. Gen ba intem ken sa la. Gen ba intem ken sa la tou. Ok. Par kont, ki hay nou gen, 8 heures. That's pre-market low. That's London low. Ok. London low qui manipule a zone low, but qui crée liquidité. Donc, nous pas qu'à dire que li 7 low journée. Hein. Nous pas qu'à dire que le 7 low journée. Hein. Bon, mon second real quick, guys. Car la fait fret un peu. N'a pas qui me bat chemise blanc, chemise blanc qu'on mette, car la qui c'est vraiment fait fret là. So, j'ai un bagage. Oh, ça, c'est une question de vie.
All right. Fonje akay la parce que pas quitter Freddy tout non mes amis. Moi fait commencer à suivre à qui les pre-market là. À qui me fait analyse pre-market là ou bien à qui me fait à qui me fait analyse market breakdown là, bah comprendre question là. So that's a nice sweep. No, high 5 Novembre là. Chilo qui dit ça fait longtemps. Bon, Chilo peut-être ou pas abonné, ou pas bon, soit peut-être c'est que subscribe. C'est que ou pas suivre page là, bon, live oui. Pas live seulement à 9h30, live à souhait. Partager programmation avec nous. Juste pas bagay. Juste pas sous ça. Est-ce que musique qui est en background a dérangé nous? Il pas si vous avez dérangé nous non, mais fait me connaître quand même. Ouais, so nous avons IS qui just rally al pre-market high, I guess. Yep. So c'est al pre-market high là, and then qui drop to the downside. Ça pour faire vraiment pour proposition là, c'est YM. OK. C'est YM. Si YM ka ba mon bel break en bas kendo ça. Si YM ka ba mon bel break en bas kendo ça, that will be nice in Universe 52. That would be nice. Il est presque 10 heures tout. That's 9:30. So ça, c'est la first 30 minutes high si si market là t'a quitté à 10 heures. Après te suivre. But si ça seulement qu'a fait une proposition pour me ta short. Après ça, NQ pas l'idée qui ça m'attend déjà sur tous les trois indices. So basically, fuck yon ladder va pas valider, yon ladder va valider quand même. You know, tous les trois bon information qui différent. That's how you gotta see it. Okay. Après que le mouvement ça pas vraiment gain imbalance qui nice qui était open. Market là en quelque sorte prend appui sur
que ce soit un balance ça dans M5, ok, que ce soit un balance ça tout. Donc là, prend appui, drop, monter, prend appui, drop, monter. Sauf que big candle ça, m'ta aimé remarquer dans disrespected with conviction pour nous cas au moins parler de potential sell scénario. Ok. Rappelez-nous qui ça me dit dans le commencement stream là. I want a short YM, I want a short ES, but I want a long NQ. So basically, I gotta wait. And the thing is, NQ pas vraiment going balance, que ce soit dans H4 ou dans daily pour t'apprendre appui. So, just gonna wait. Just gonna have to wait. Okay? Just gonna have to wait. Even though, yes, no. En balance H4 ça, il pas trop intéressé because c'est pas un contexte ça me dit ouais, journée. Il est presque 10 heures, après peut-être 10 heures. 10 heures qu'a créé un mouvement to the upside. And see if we can manipulate these highs to go lower after that. Si ça pas fait, then n'est pas fait. I'm not gonna force anything, okay? Ça c'est problème en pile mon cap stream gain, c'est que sometimes they feel like they have to take a trades because mon ap gade yo. I don't give a shit about that. I don't care. Voilà. We're having a nice rally right now. Bullish divergence at NQRES. Qui looks nice. But, va vraiment game balance là. Si ma proposition sur NQ, c'est vraiment low risque. Pas vraiment risqué un peu. It's really cold, man. Ma gars met kala so yet li beaucoup chaud, man. Puis m'a glacé là, man. Ouais que la market là set upside objectif ça, but nous vraiment très très closely. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de dit. Dans une minute là, 10 heures. C'est la fin 1 hour candle, 15 minutes.
4 hour 5 minutes too. So just kita ni. Just kita ni. Okay. S'il just dérape l'aller, it's fine. We don't chase. I'm not chasing the market. Anyway. All right, it's 10. Mba fè lo sa ou konfians non. But comme c'est 1 minute, it's fine. So là, je me sou NQ avec YM en même temps. Ok. Je me sou NQ avec YM en même temps. Because YM is very interesting to short. I gotta be honest. Remember, I'm not chasing price, okay? I'm not. Mba nan kous. Mba kouya person. Mba yon pou pouve person nan, so. Bougie sa ou gen plus mesh ke ko. Snap. Pas am konsidere kom mitigation. Mwen gade nan M15, ki sa market la asemble. So li fek 10 heures, li important pou m fon step back. M15, nou fek gon bel pin bar. But avan sa, nan apwe ki price action pa vremen nice. 1 hour. Still pa vremen nice toujou. 4 hour. So of course, nou te get an inverted imbalance H4 sa. Imbalance H4 bullish la, and then nou kre imbalance H4 bearish sa. So eske bougie H4 sa, se sanse desen, ni pral desen pou l fè manipulasyon, pou l retrounen nan mesh sa, nan mesh bougie avan pou l ale higher. Might be something to pay attention to. And then consider this as mitigation to go higher. Yeah, that might be something. That might be something to pay attention to. See if we can go higher. But the thing is, target ki pi poch lan la, li pa provide nice opportunity. But we can see this moving higher as YM pou ko vreman buy scene manipulation. Because honnêtement, guys, plus focus sur YM que NQ matin. Okay. Pour un price action NQ pi nice que price action YM pi nice matin que NQ. Just question de préférence. Alright. So now,
si mitigation nan pa montre aucune réaction, il faut que réaction ça, mais close window ça va créer un balance, so n'a pas te suivre. And again, il y a quelques outils qui manquent sur NQ because nous pas gain balance H4 là en quelque sorte. Oui, nous avons un balance M15 là, but il pas dans un balance H4. OK, pour monde qui maîtrise factualité balance yo. And nous gain H1, nous avons grand H1, but nous pas vraiment gain higher time frame. So still up then. Okay. Well, if YM get capacity pour create this high second double, that would be something. Okay. Because remember, avant stream na commencé me ça. I wanna buy NQ, I wanna sell ES, I wanna sell YM. But the thing is, genre de journée ça faut m'attendre à ce que yon nan de pas respecter. Nan yon nan ça m'a tan yo gen qui pas respecter. And par rapport avec ça m'a regardé le tap préférable si c'est NQ qui pas respecter and YM ou ES bam short opportunity. But là m'pi intéressé avec YM since nous sommes sous tête previous daily high, l'autre yo pas arrivé à aller sous tête previous. En fait, l'autre était déjà prend previous daily high. But c'est qu'on y a YM sous tête plus daily high. So, t'as plus préféré où market l'un drop. OK? Rete tan li build high second door. Automatiquement que le build high second door, it might be a good sign. OK? En jour normal, li assez pour market l'un drop to the downside. OK? Ça va dépendre des quantités points tout, etc. Bah, ça. Et pour attaquer tout. Depuis que le market là move comme ça, même si nous pas comme si il y a une low resistance low qui nice, moi-même personnellement me considère as liquidity cap build. Okay. So yeah. Let's wait. Let's wait. Regardez les ton minute qui j'en bouger à comporter. Comment high ça for me? Si bouger a rien plus mèche que quoi, même si close, il va pas m'intéresser que ça. So. Alright, NQ will drop encore. Again, il n'a pas gain higher time frame. Ça va passer, il n'a pas gain higher time frame qui peut back up ID. Hein, so. So now, next côté, m'a obtenu NQ, c'est au niveau de 25 514,75. Pour moi, c'est le cas créer manipulation. OK? Sauf que, as of right now, ça censé être first 30 minutes slow que market là retourner à le prendre. YM pas break, but YM still build liquidity because Mesa build more liquidity here. Patience.
e poko sa. Okay, that's why you gotta be patient. Okay, so I'm not chasing price. Okay, I'm not. I'm not chasing price. One thing for sure. Okay, si la bay trade la l bay li, si pa bay li tou fè men laptop mwen mal dormi. Pap chase an. Well, yes kote pal. So remember nou te di ke high sa nou pa vle market la atake l. So basically nou just bezwen market la atake yon high in between. So la yes san se al manipule London high la. Nou manipule London high la, but kendo sa pa gen week ki di ke gen yon potentiel chance pou revin nan bougi sa anko. Nou kre yon ti gap la, sa son IC kendo, but nou go manipulation la. So it's bulk with price action. Okay? Nou kon sa avle di bulk with price action, right? Okay? And son jemte di ke nan retrasman, mta vle we market lan build liquidity pou atake. So sa ki pa fet. Ça qui est pas fait. Jusqu'à maintenant, plus intéressant, c'est IS. OK? So, nous gagnons ce qu'on doit créer. Market là, just reprend un peu sur lui, but pour attaquer qui ça? That's the question. That's why I'm developing market là on retracement qui est nice and then build liquidity. Après ça, pour aller to the downside, but nous pas gain ça là. Presque mette tout focus mwen konya seulement sur YM. Because NQ, I'm not interested. ES, 50-50, but still not interested. And trade cap by PBL risk to reward là. Et PBL setup là tout. C'est à YM, ça c'est les mêmes qui pi haut. OK? And n'a pas été suivre, man. N'a pas été suivre. Avec tout makak sa market la fait là, tout rejection ça, ma mettez link dans là plutôt. Well, si nous gon belle kendo qui break, low bougie ça, that would be nice. But mettez comme ça sous IS as prêtez attention à ça, IS a fait tout, right? But like I said, I'm more interested on YM right now, so just gotta wait. Après moi checker chat là. I'm focused and nous avons posé une question guys, I'm in my session right now, so and des dinosaures, on va faire session, on va prendre nous en même temps. Just a nice break. Et ça va dépendre de qui j'en break en fait. Quand tout rentrer, ou du moins, j'ai un retracement pour aller lower. I gotta follow my context. No matter what. Yes, is doing great, by the way. Na M15 aqui ça ensemble. Me semble ça na M15. OK. Na H4 aqui ça ensemble. C'est un bel big candle upside. OK. But nous connaissons ça va faire un peu. But market là still a build liquidity là, so just have to wait, bro.
This is the job. Okay. ES looking good, by the way. ES dropping nicely. ES dropping nicely. And li respecte contexte mwen. All highs on YM right now. All highs on YM. That's good. Even though le pas break ça, but the guy still can do, which is nice. So now we might return or we might just drop lower. Nous go paquet liquidité là, c'est raison qui fait que nous voulons aller to the downside. But the current low of the day, it's a Nicolo. Okay, it's 47,413 is a Nicolo. So that should be enough to drop price lower. I like that. Okay. Remember what I told you? Basically, joutan kou jodi a, kote ke m'vle sell yo, m'vle buy lot la, etc. Mke ta konen gen yon ki pa respekte. Okay? That's for sure. Ça veut dire gen yon nan kontekst yo mwen fe ki pa respekte. Because yo korele positif. But le fait que yo korele positif lan pa vle di ke si mwen yon bagay nan yon, fòm tout di, fòm tout assume ki lot la salye, we don't do assumption. Okay? But I already know that gen plus chance pour yo pa gen yon kontekst pa respekte. Right? That's what I mean by that. So all eyes on YM basically. Let's screen them up just hit it so ES just observe. Okay. That's the target for today. Yeah, it's the London low. Okay. So now let's see if we can just drop lower. Well, the market might return here. Okay. The market might return here to drop lower, or they can just drop cotillion and you can see I don't need to do all of that, bro. You can just drop lower. All right. But overall, besoin you follow context moyen. Besoin will follow context moyen. That's what matters for me. Following the idea we had for the day, and that will be it. Okay. So this M5 imbalance still hold price. Still holding price now. We got a lot of rejection here, guys. Well, if the market move higher and create a new high, so I'm on. Okay. So now we came back to this candle. We can see how we rejected. Wait a minute, 16 seconds. So let's see if we can have a nice down candle now. Yes, looks nice, bro. Yes, keep dropping massively though.
The precision right here. It's crazy. Exactly. That's exactly what I talked about in the market breakdown. OK? Nou pa vle market la manipule high sa. Nou just bezon wè retourner manipule yon high cap in between. So I London high, so I pre-market high, so I first 30 minutes high and then drop lower. So now we're dropping lower. So now eske why m'a fait men bagay la? Si sa nou ta reme wè. And NQ pa nan problem du tout. Because m'pap change contexte. Okay? La NQ just build liquidity for future reference. And remember, nou pa go ken imbalance H4 la or imbalance daily qui pour hold price. So, sorry, pas trop intéressant que ça. Maintenant, ça me besoin regarder là, c'est là, est-ce que gain yon is just small, but gain. But gain. All right. So, I'm going to NQC asset preferred, but when it's not, l'el va provide un ba forcé. Now I'm just watching price right now, just to see if we can go lower. And if we create a new high, just close the day and I'm done. It's 10:21, so nous gagnons 15 candle cap close dans 10 minutes. Et qui j'en l'a formé. Guys. Bien qu'a fait ça là, man. Ça y est, ça fait. Keep dropping. Well, we got some rejection right now. It's not bad. Alright, YM trying to tell me he's not ready yet. It's not. Alright. Contexte m'a bien validé. Là, on prend ça. OK? Tant que vous pas prendre ça, vous pouvez valider. So. OK? Contexte m'a invalidé. Là, on prend ça. Actually, m'a mis alerte. Et puis, m'a mis invalide context. OK. Là, you crossing up. OK. Tant que vous pas touché ligne ça, concept still existe. OK. Market like I spend the rest of the day here. OK. But tant que vous pas créer un nouveau high, context is still valid pour moi. OK. That was the context for the day. And sometimes you're going to be wise, sometimes you're going to be wrong, and it is what it is. It is what it is.
Kounya ka la komanse chaud. Kounya fol pas trop chaud. We got 98 people here. That's great. Remember to like, to subscribe, to whatever YouTube requires to do. All right. Well, the context will be invalid today. That's fine. All right. So now let's recalibrate. Let's trying to see what's going on. Okay. YM still the strongest index. That's fine. Let's take this out. Nah, it's the same context. I'm not gonna change anything, to be honest. I'm not gonna change anything. It's just it's not the right time yet. Just gotta wait. We just have to wait. And now nous gen YM qui sous tête first 30 minutes high. Nous gen l'autre qui censé là. We just have to wait. ES kinda retourner sous mitigation ça. OK. ES abdim pour prêter plus attention avec là apparemment. Not just one candle, we have two nice candle right here. The market just inverted, touched them right now. Allez, yon minute qui j'ai market là comporter. Because là, nous c'est fait réagir en bas pour market low. That might be a manipulation to go higher, but back in context bullish, so yes. Si l'autre pral joindre YM, c'est à buy NQ avec upside objectif ça, c'est à buy NQ. Well, so now I'm just watching. I'm not changing my ideas, to be honest. Oh, we got 100 people here. Here I am being warned in front of 100 people. Let's delete some stuff we don't need. I don't need that anymore. I don't need that anymore. And we're still above it. We can manipulate it. And yep. None of this thing anymore. Alright. YM telling là YM a dit que il n'est pas pareil. It's not ready yet. Yes. That's the thing is with ES, it's like, okay, we might say that's a manipulation and divergence, and we got the mitigation, we have the IC candle and stuff, but to go where? That's the problem. To go where? 50% of previous day range, but it's not the target. Previous daily low, it's not a target neither. It's not a target neither, so. Beaucoup de price action on NQ and ES. YM seulement te gain attention, but il fallait des contextes moyens, so now we just have to wait.
I'm not a scalper. I'm not a scalper, honestly. I use lower time frame, but using lower time frame doesn't mean you're a scalper. Okay. Si mwen scalper la, m'tap gen sou 20 position en minute. Sou 30 position en minute. Because like every 5 minutes, scalper ou en position. I'm not a scalper. I'm not gonna change my idea, to be honest. Y'all know me already. Because yes, nou kapab di ke market lan li we keep going higher, but we build a lot of liquidity here. So that gives me more reason to be I so now I have more reason but to look for sell opportunity. Okay. Seul façon pour nous ta di que l'autre asset you ap rejoindre YM, faut manipulation ça t'a fait avec conviction, faut manipulation ça t'a fait avec manipulation tu le fait rapide, right? So si ap dormi là parce que OK, on dit que bougie ça the break pre-market low, okay? Everybody think we're going lower and that's fine and then we reject. First thing first, nous beaucoup j'aime close sous tête kendo ça. Pour ne même parler de IC kendo. Okay. This is not really a fractal low. Right? Sin ka utiliser terme ça. So basically, pas aucune raison pour pas toujours gagner même idea sur ES. I have no reason at all as of right now. Okay. And yep. Il y a une que voulait faire, moi regrette, c'est pas de focus sur lui. But no. NQ qui va arriver dans une zone importante là. A few things we can say. All right, that's good. A few things we can say. It's like, why me prend trop de temps pour le faire le renversement là? OK. OK. Why me prend trop de temps pour le montrer le renversement là? Like, 1, 2, 3. Wait. Yeah, nous t'inquiète qu'on bouge qui semble la manipulation, but nous t'inquiète qu'on est pas vrai. But we can see like 1, 2, 3, 4 candles before we show manipulation. So basically, manipulation fait rapide. Manipulation fait rapide. So now yes, it's dropping. That's my context. That's what I told you. I'm not changing my context. Okay. Je change contexte moi basically très rarement. Si market la bonne information pour le dire me changer contexte. Jusqu'à un nombre d'informations qui dit me changer contexte.
That's the high of November 5th. Yep. So I wanted to short ES and YM. YM still poco short. ES but movement, but NQ him cap drop la net. NQ is the weakest one. That's crazy, bro. So, NQ vient dans un tower, pas montrer aucun signe là, guys. Il pas montrer aucun signe. Bon, pour l'instant, bon, moi, c'est game balance M15. So, not really, pas aucun signe là. So, let me draw this line. Patience, 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 patience. That's the name of the game, bro. Gotta wait and be patient. I'm not chasing price, and again, I'm not a scalper. Ça veut dire que chaque 5 minutes, je vais prendre position. Ok? And expérience montre que l'aime gain idée ou bien l'aime gain contexte, l'aime gain un billet pour me stick to it for, I'm not say forever, but I see people like on social media, like they just, let's say you're going to stop loss and then ou bien you wrong, they reverse right away. And then après ça, vous market là fait ça, ou t'y attend après, avant. Well, it's gonna be like something I don't really like to see. Okay. So now nous gain NQIS cap dropping lower. Et nous gain YM cap monter qui va aller higher, qui censé apprendre high, et puis l'autre deux apprendre low. And it looks like a divergence type C, in my opinion. So, qui consolide encore une fois ça que j'ai besoin de faire, qui c'est short YM. Ok. Peut-être short ES. But nous beaucoup là. Ok. Et manipulation faite rapide. Ok. Manipulation faite rapide. Parce que c'est un bagage que nous qu'à noter de jeudi, c'est manipulation faite rapide. Ok. Le market là manipuler le fait quick. We can see, nous quand là par exemple, market là just quick, 2 candles and that's it. Before we drop lower. Okay. Just 2 candles. Okay. So now NQ rive dans zone important, mais est-ce que nous avons un higher time frame qui pour
Alright, là nous sommes going to imbalance, but it tellement petit, bro. I don't really want to. It's imbalance right here. Ok. Là, NQ est dans une zone qui est très très important. Ok, so. Now we're suivre. Because that was the plan. Ok. That was the plan. Ok. Il était en NQ, bam. Confirmation pour buy. Il était en ES, bam. Confirmation pour sell. Il était en YM, bam. Confirmation pour sell. That was the plan. But as of right now, ES, li ba nou confirmation, just pas short assez, in my opinion. En bat to price action nan. YM, pou kou ba nou on nice manipulation pour nous dire que voilà, we're going lower. And then Q keep dropping lower. So, basically, nou pou kou la. Basically, nou pou kou la. Let's see how it goes. You see how challenging the market can be? But I'm cool. I'm relaxed.
Gotta be patient, bro. If you're not patient, the market will. That's what being a trader means, bro. Sit down doing nothing. That's the real definition of a trader. Like a trader is someone who can sit down for like hours doing nothing.
Alright, NQ parle vin nou lot zon ki important tou. Bon, mi fase bagay mba bezwen. Mba bezwen sa, mba bezwen sa. Ça ka stil rete la, but pas vraiment besoin encore. Bon, ça me tape gadi ki j'ai marqué la reverse, nous pas besoin encore. Yep, 25,487.75. Just gonna wait to see what price gonna do. As of right now, ES looks like he wants to go lower. Okay, and Landos if in game first leg, it looks like we're gonna have a second leg. Jusqu'à maintenant, c'est moi-même qui pas vle qui beaucoup vle do anything. Okay, so we might have something like this. Okay. That's exactly what I said when I opened the stream. Told you today is gonna be a little bit challenging. Okay. It's not like yesterday I opened my stream. Yesterday I was streaming on my other channel, the French channel. Okay. Channel français. M'di nou subscribe, nou va subscribe. Donc les map live nou va connaître. Et forme live sur les tout. Hier, si n'a regardé dans vidéo short me posté à l'idée tellement facile pour les price action, they dit nous it's simple. C'est pas ça aussi. Ça c'est comme si li easy, li facile pour les price action, li easy, li facile pour les your context is crystal clear and you know what to waiting for, you know what you're gonna do. Et tous les trois assets yo montrent que ça vous voulez faire avec conviction. Par contre, joue comme ça, you can know them in advance. So if you can know your bad days in advance, they are no longer bad days. I mean, I'm not saying bad days, but if you can know exactly which days you're gonna have to wait for more things, more stuff, you know, you already know like the game is over because vous avez connaît qui joue pour passer en plus, qui joue pour être en plus, qui joue ça va prendre un temps pour le former. Yeah, and that's my superpower actually. Because matin me dit ça dans stream avec communauté française là. OK. Et puis les mauvais stream dans jeudi et puis bagay moi dit. OK. Well, it's pas trop challenging que ça, il juste apprend temps. OK, because ça c'est manipulation nous tap nice confirmation, that's a mitigation, nous tourner sous lui and then là nous aller lower and it's exactly what we were waiting for. It's just like it's taking too long and now li presque pas vle semblant rien. OK, because nous connaît nous dit que Harry ça nous va vle l'attaquer. Donc si nous va vle ça attaquer but nous bearish for market l'attaquer on high quand même avant qu'il allait to the downside. So London high, so après market high etc. Donc nous avons London high, on manipule London high, nous aller lower. So ES actually a respecté toute bagaille. Maintenant pour aller qui côté. Pas vraiment un target bon côté pam. Par contre bon côté par nous, mais bon côté pam pas vraiment un target qui soit dans le jour map trade là et dans le jour précédent non plus. OK? Pas ouais un là qui semble avec un target. OK? Et le fait que me un target qui prochement vient fait que me pas intéressé avec. Si nous avons posé une question pour que ça me pas intéressé avec ES. OK? Nous connaissons raison. So now why am non ça va m'a fait je veux dire. OK? Yeah, it is what it is. So and NQ same thing. NQ build liquidity and keep dropping lower. Build liquidity for future reference, probably for tomorrow. I don't know. Okay. But là, nous sommes arrivés dans une zone importante là. Et après, t'es sûr. Après, t'es sûr. Ah. And this is exactly what I was talking about last Sunday. Okay.
tant qu'on nous est là, il y a un moment ça va commencer nous allons commencer raz là. Là ça c'est 10h57. Arrête il prend 11h. Il prend 11h pour qu'on prenne position et où l'autre monde prend position etc. Il faut pas commencer inventer en position pour prendre. OK? Et puis c'est là et tout bas là commencer à là tout problème non commencer. On va chercher en position, on va l'inventer en position, on va l'inventer en bagage juste pour rentrer en position. But j'aime dire le dimanche là. Si vous contrôler le moment ça and just sit down and do nothing, bro, you're gonna win in trading. You know, you're gonna win. If you can sit down doing nothing, you can win. And eventually, pas seulement dans trading, avec réseaux sociaux, avec smartphone, kounya, nous va arrêter 1 minute sans nous parler dans téléphone. Nous va arrêter pendant 1 minute sans nous parler dans téléphone. 5 minutes sans nous parler dans téléphone. So, ça vient en quelque sorte détruire la capacité de nous gagner pour nous concentrer à cause du téléphone. That's why dernier m't'a dit que c'est facile pour gagner kounya. Tout nèg nan pariage pam, tout moun a réglé bay qui pas aider au progresser vraiment. Moun kounya pas concentrer, moun kounya pas focus. Bro, if you can focus in this period right now, you can win, bro. You're gonna win. People don't focus anymore. People can't focus anymore. OK? Moun nan focus son task là, sous 2 minutes li geta prend téléphone. If you can be patient and focus right now, you're gonna win. Trust me, you're gonna win. Nan n'importe qui feel là, qui le trading, qui le whatever ça lié. Because kounya moun gon problème concentration, moun gon problème focus à cause de too much digital around them. Okay? Too much digital stuff around them. And yeah. And quoi c'est Valentin qui te dit puis faut stop loss fait c'est à cause de l'aile senti le rase et puis il crée en position. Rete patient là regarder market là comme ça car mener frustration car faut une impatient but it is what it is. C'est 2-3 secondes de besoin pour exécuter dans trading. Tout reste en ça fait chita sans fin. Chita sans fin. Tout reste en été ça fait. Donc si vous après pour chita sans fin, trading beaucoup pour. OK. Target ça nice. Mais kounya c'est est-ce que stop ça up enough pour price to reach to the upside pour l'attaquer. OK. Target sound nice. Nous gain half of the day to ki nice comme target. Market la créer target et créer expansion. J'aime souvent dire le market la fin créer un target ou pas même côté ou vle l'attaquer. OK. Par une distance faut market la créer distance first. OK. Tout downside target, upside target, market la créer distance avant de retourner venir chercher. OK. And then là, to market la créer target and créer distance. Sauf que at certain point, on dépense distance à tap enough. But il montre qu'il pas enough. OK? So, moi, still toujours game même contexte. I wanna short YM. Au contraire, kounya plus vle short YM que jamais. Since li built toutes les liquidités ça. And I still wanna long NQ. And nothing has changed. Kounya, c'est une question de qui contexte dans contexte ça cap bam ça besoin qui contexte ça respecter qui contexte cap bam ça besoin là nous ça c'est une ouverture en 1 hour candle you know That's the close of this candle, and then that's the open of this candle.
NQ ko gale di m la bam sa m bezwen. A ki sa l semble nan M15? A ki sa l semble nan H1? A ki sa l semble nan H4? Nou ka realize tout que mwen ale nan M1 peut-être yon ou deux fois. M parle nan M1 facile. Jodi a. Why? You can see I stay on M5 and M15 most of like 90% of the time. Today. Why? Well, pou wè m ta bay sel la, fòl ta manipule yon bagay. M ta gade l nan zon previous daily high la, zon high 5 Novembre, but la jan l break li an, and the thing is, li pa vremen fon gran expansyon after that, but an menm tan tou, manipulasyon pa pon tout an sa. Ok? E menm se l ta fon distribusyon, that's too long. That's too long in my opinion, so that's what I'm waiting. I'm waiting. Yes, still respect the context. All right. Yes, still respect what we talked about. Okay. But we don't have like a big movement. So the market, after the reaction right here, the market stay here for like almost 1 hour by now. Almost 1 hour. One more candle, it's 1 hour. 1 hour here. So remember what I told you last week. The indices, they are bullish most of the time. Okay. We all know that, you know, it's a bullish market, and like in a bigger picture is a bullish market. So they don't have to take so much time to create a long scenario. That's my point of view. You might agree, you might not. That's fine. That's okay. So for example, if NQ like take 2 or 3 more candles, that will be 45 minutes to just break this candle, for example, these 2 candles, for example. That's not a good sign. It's not a good sign.
I probably I probably choose the wrong day to make a comeback. Well, with the New York Stock Exchange because I've been streaming for weeks now. M just pas stream nan 9h30 lan. Jodi a, malgré m'analyse market lan, mwen market lan like li ba nou an konteks ki divergent. Et puis me dit bon live quand même. Bon live. Il dit m'ouvre YouTube, moi me dit bon live. But it is what it is. So it is what it is, man. On va faire rien comme ça. It's the market. Yes. Jeudi à tout c'est Veteran Day. It's Veterans Day, so yeah. It's Veteran Day. It's bank holiday. I knew that. So they didn't know comment from stream now. It's like a holiday but not holiday at the same time. So probably the market might close at 1 p.m. 12 or 1 p.m. 1 p.m. most of the time. NQ bay signal qu'il voulait aller là. Après, t'étonnes toujours. Il est presque 11h15. So, on va go 15 minutes qui va close.
Well, cool price action. So while close stream now. Basically, yes. Shit. Get. Aïe aïe aïe. Se moun yo t'a brûlé. On livraison moun yo t'a fait là, yo t'a brûlé moi. C'est comme ça, c'est fini. Bah, on si nous une question, guys. Bah, répondre yo. C'est comme ça, c'est fini, ouais. I'm done for today. Well, basically, the market will be closing like. Barcelona is at 12, say 1 p.m., but I think it's gonna close at 1 p.m. Snap live day. Me, I don't know. I don't know. I have no idea if I will be live tomorrow. Combien de temps prend pour venir concrètement rentable, frère? That takes so long, bro. That takes so long, bro. 2023, I usually say, on commence ouais point P non profitable.
But finalement last year, I finally quit my job. So just to give you an idea. Commence en 2020. Je fais 1 an et demi, 2 ans pas régler rien. Et 2023, je commence à faire like, 6 mois. Et puis l'année passée, je quitte le travail. Yep. Take 3 years, bro. 3 years to be stable, like somehow. Songez de 2020 à 2021 jusqu'à 2022, je dis pas rien because I was in the wrong environment, not the right teacher and stuff until ça c'est croisé et John Fibonacci, so that's kind of it. Alright, that's what I hate with NQ, bro. That's what I hate with NQ. That's what I hate with NQ, brother. Qui ça features you apprend moi? They are better than Forex. You apprend moi Forex is trash. Forex is definitely not something. But suppose même jambe ouvert dans toute la vie, dans toute histoire la vie, pas de jambe ouvert à 40 Forex. Et ça features you apprend moi. Definitely. Are we moving higher? Donc, à retourner sur mitigation, on va retourner sur mitigation là. Avec tout ça qui a passé dans le monde Forex, like scam, fake booker, B-book, order qui pas passé vrai, yabdou qui passé. This thing can't happen in futures, bro. D'ailleurs, nous va un spread, ok? La dernière position postée sur Instagram, dans nous cas ça, market l'arrive exactement devant et seulement il va mettre dehors. C'était Forex, je mettre dehors longtemps. Yeah, and yo plus rapide, gain jour tant qu'aujourd'hui, côté que voilà, yo pas fine, it's totally fine. Voilà, gain des jours tant qu'aujourd'hui, like bulk with price action, but most of the time they're gonna give you a give range. And I see NQ moving higher right now. Take these highs. Finally, bro. Finally. 1 hour before the close. Not 1 hour, 1 hour and a half. Before the close. Finally, bro. Come on. And look how he reagit exactement 50% weekly range, okay? And now we're moving higher. All right. So futures, it's better than Forex. Futures is, I mean, même parler de, l'aime dire futures, m'a parler des indices en général, ok? As a woman beginner, tant que vous faites douter Forex or futures. Well, this is the thing. You can choose whatever you want, okay? You can choose indices, and remember, contraire futures, contraire indice. Contraire Forex, c'est indice, c'est pas futures. But les nous poser une question contre qui ça nous voulait dire. Okay? Forex is slow, bro. I can't. Well, nous ka wem là, qui j'aime patient devant market là. But it's too slow, man. It's very slow. Most people, they make money on futures and trading options. Like big money, it's options or futures. I don't trade options yet, okay? I don't think it's the right time yet.
And pense que quite am nan vini la bagay. So yeah, I know. Yeah. I know. Se kon yo pale yon le. So, options and futures. That's where people make money. Okay, like huge money, millions, billions, and stuff like that. Well, ou ka fe l'argent nan Forex too. I'm not saying ou pa ka fe l'argent nan Forex too. But, automatiquement comprendre indisyo, and then ou comprendre futures aspect, and then ou comprendre price action, you're done. Like, it's just a matter of time. Keep doing what you're doing. But Forex, it's a lot of things, bro. LZD, USD, AUD, USD, bro. En prend position là, après 50 ans pour finalement faire stop loss. I'm patient, but not for Forex. Right? It's too slow. And toujours poser mes questions, comment faire? Puis faut grand trader me connaît. Longtemps c'est ça me dit qu'on voit dans graph yo NQ1, ES1. Pas de bail ça règle pour moi me traiter net Forex mais but si on a m'a pour que raison que fait c'est sous yo te focus plus. Yo plus volatile, yo bail plus l'argent, yo plus rapide. Yes, a bien jour côté que voilà, je donc aujourd'hui hein. But most of the time, bro, they're gonna give you what you're waiting for. And yeah, and pas dit ça pour mon pas trade Forex, ok? Si son beginner, ça va dépendre de qui ça va apprendre, juste apprendre, ok? Concept moi yo marché dans Forex, yo marché dans futures, yo marché même beau cathédrale, ok? But moi-même, si moi dis à vim, me so dit nous ça, puis go by futures apprendre moi, puis go bagay indice yo apprendre moi en général, c'est que m'pas supposé jamais mouver en chat Forex dans toute la vie. They do just tout entrer dans trading, tout vient là-dedans directement. Alright, indice yo. And yo pas easy pour t'apprendre, ok? Yo pas vraiment easy pour t'apprendre. And c'est exactement ça que m'te dit trading partner moi yo. Et dit yo guys, m'gè pour maîtriser indice yo sous point de droite moi. Ok, ça prend temps. But m'gè pour maîtriser indice yo sous point de droite moi. Pour chaque temps me lever le matin, pour me connaître exactement qui ça au café. Tant qu'aujourd'hui. Tant qu'aujourd'hui. Ok, like me dit ok mais ça au café ça va pas dire m'a toujours right but me connais 90% of time 80% of the time mais ça au café par rapport avec structure que bon moi par rapport avec ça que montré mais ça au café. So yeah, but faut me dire nous tout que futures vraiment volatile, vraiment dangereux, indicio, ok, indicio vraiment volatile, donc ça vient faire que pour débutant, les gains doit ouais c'est non roller coaster metal, monter descendre, okay, because they are going fast, they are going very super fast, so they move, okay. When you know what you're doing, it's good, but when you don't know what you're doing, il y a un avantage. And most people they don't know what they're doing, okay. That's another thing. Bah on nous songer. L'aime dit nous pas gen week là. Pourquoi nous songer l'aime dit nous pas gen week là? Ça a raison pour market là retourner là encore. I'm new to your channel. Do you give classes? I mean, yeah. Yes, I do, but c'est pas en anglais, c'est en créole. Ça, c'est un. Deuxièmement, and bye just son classe. Ok, son accompagnement bye jusqu'à ce que ou atteigne objectif. Oui, mais ça m'a pour là. I mean, malheureusement, timing là. À 3 jours, nous 11h30.
So, mettez numéro à l'écran, n'a pas numéro téléphone là. Alright, why I put the number? Because gon paquet moi-même de yo. Go paquet moi-même de yo. Alright, there is a lot of fake Librite. So, il y a moun qui écrit mon sur WhatsApp qui dit c'est Librite. And so numéro à l'écran, sous tête écran, nous ka contacter and dit WhatsApp text only. Pas craser téléphone mes amis. OK. Pas craser téléphone. OK, écrit ou jeune monde qui répond nous en pile fois le cas moins parfois tout le pas moins. Ah, moi mais ça ouais ma bum non là. I mean, moi bro. C'est juste son hourly high qu'il a. Nous que je ne pas prendre pile temps. I kind of like it, bro. Non seulement gon hourly high qu'il a. Ba on si Vince dit cadeau c'est dans live là. That's it. Nous pas gen une high que nous qu'on considérer yo. Nous pas gen une high que nous considérer. Support and resistance or break and retest marché pour indice yo. I don't know, I don't use them. Ouais, nous on gap là. Gap ça me détracé hein. Arrête la retourner là-dedans. I don't use them, I have no idea. Si au marché, si au pas marché, sous qui ça au marché, sous qui ça au pas marché. Well, m'a dit moun capable prendre nous hein, m'a dit et puis m'espère il pas bon menti. M'espère il pas bon menti seulement. Even Zim t'a parlé, me dit que pas vraiment gon high là. Probably on hourly high. OK. High en 10h, 11h. Ah oui, ça va vraiment gagner là encore. Inverted ça que nous là. It looks nice. Looks nice, but besoin heavy. Even si n'a pas bullish kendo, m'pa vle bullish kendo a fait avec conviction là. M'le son bullish kendo k'ap force fait. Coach, si vous avez conviction de li Highland 7, mais ou pas, ok. Parti ça seulement dit tout reste bagay. De m'gen conviction de li Highland 7, I'm bearish. Ok. Kounya, si m'ba gen target, ça son d'autres bagay. Ce qui s'est passé là sur yes. Ce qui s'est passé sur yes. Highland 7, pas gen target. That's why li pas intéressé. Because gen un outil important, dans stratégie que m'ba gen. So, développer retracement, manipulation pour nous aller lower, but retracement supposé quitter target et il pas quitter target. OK? Et là kounya nous va gen midi. Nous va gen midi dans quelques minutes encore. So nous va kounya les gon l'autre session qui commencer. Information session avant yo vinn tourner liquidité. Bah c'est nous comme ça déjà. OK? So si Island 7 gen downside target. Depuis Island 7, first thing first, I'm bearish. OK? Ça, c'est pour les bails pour qu'on est. Qu'on y a, si il y a upside target, ça va dépendre de côté upside target là. Si upside target là, d'ailleurs, si upside target là dans Highland, il pas 7 vrai. That's why I'm disant que voilà, on pas considérer ça comme un high qui 7. Oui, on manipulation, but il crée target. Moi, bonne question, ça va prendre live là déjà. Eh? But, yeah. Je dis Highland 7, j'ai conviction, j'ai évidence qui dit que le 7, I'm going to that direction. But, fuck me get target. Si pas un côté m'brali. Il va bon. OK.
Il y a si plusieurs upside objectifs, ça va demander qui côté ou ça va demander qui ça a fait, etc. I'm gonna close the stream. Thank you for watching. All right, that was not expected. Okay, you've been staying here with me for like 2 hours and more. Okay, watching price, doing nothing. It's holiday, it's Veterans Day, so the market might be closed in 1 hour and a half, 1 p.m. Okay, low liquidity and irregular volatility, it's normal. Okay, on a holiday. So it was a pleasure to be here with you guys. See you next time. I don't know, probably tomorrow, probably another day. I have no idea. Okay, ciao.